മലയാള സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടുകൂടിയും ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയും കാണുന്നതാണ് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളും എല്ലാ മലയാളികളും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ഒരു സ്റ്റാറും പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അനുഷ്ക ഷെട്ടി, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ, അതോടൊപ്പം ഇവർ ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഭാഗമതി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം. ഈ സിനിമ തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ജി അശോകുമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വിശേഷങ്ങൾ പറയാനായി. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അതിഥികൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ നമ്മുടെ തെലുങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചിരുത്തി കിട്ടാവുന്ന അത്രയും വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വിടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ അനുഷ്ക, ഉണ്ണി, വീണ്ടും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ജി അശോക് സർ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഗമതി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ് ഇവർ ഒന്നിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡയറക്ടർ സർ. അശോക് സർ, എന്താണ് ഭാഗമതി? എന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ട ഒരു ഹൊറർ സിനിമ. ആസ് യൂഷ്വൽ എനിക്ക് അനുഷ്ക ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പൊസസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ആണോ? ഭാഗമതി ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഓറിയന്റഡ് ഫിലിമാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഓറിയന്റഡ് ത്രില്ലറാണ്. ഭാഗമതി പേര് മാത്രം, അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇല്ല. ഭാഗമതി ഒരു നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുഴയുടെ പേരാണ്. നേപ്പാളിലും പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാവുള്ള ഒരു നദിയുടെ പേരാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഈ പടത്തിന്റെ വിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ. പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം ജയറാം സാറും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ആൻഡ് ആശാ ശരത് മേഡം ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി. സോ ഞങ്ങൾ അവർ കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവർ അത് ചെയ്ത ശേഷം പടത്തിന്റെ അവരുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് എന്താണ്, പടത്തിൽ അവർ എങ്ങനെ പ്ലസ് ആയത് നിങ്ങൾ പടം കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അറിയാനൊരു കൗതുകം, എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു. അതാ അതൊരു സീക്രട്ട് ബന്ധമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പോയി. പിന്നെ ആ സീക്രട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോയില്ല. Ashok knowledge bank, he knows all languages. Speaker in language. And said the location has also got lots of Malayalis, Telugu talking. Andhra is very good with languages. Yeah. ആന്ധ്രയിൽ ഒത്തിരി പേര് മലയാളീസ് വന്നിട്ട് സെറ്റിലായി. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പക്കത്തുള്ള മലയാളി ഫാമിലി ശരിക്കും നന്നായിട്ട് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കും. പിന്നെ നോർമൽ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ അവർ അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനെ ഒരു കറക്റ്റ് മലയാളം പഠിക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു. കുറച്ച് എഴുതാൻ വായിക്കാനൊക്കെ അറിയാം. മലയാള ഭാഷ മലയാളം, തമിഴ്, കൊഞ്ചം കന്നഡ, സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഫുൾ കവർ ചെയ്തു. ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇത് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഉണ്ടല്ലോ, സൗത്ത് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഉണ്ണി എങ്ങനെയാണ് ഭാഗമതിയിൽ എത്തുന്നത്? ജനതാ ഗാരേജിൽ നിന്നാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വഴി വന്നത്? ജനതാ ഗാരേജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അശോകിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ അവരെങ്ങനെ എത്തും. ജനതാ ഗാരേജിന് മുൻപ് ഞാൻ വിക്രമാദിത്യൻ പടം കണ്ടു. ഇവർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈവൻ മല്ലു സിംഗ് പടം ഞാൻ കണ്ടു. ഐ മീൻ ഈവൻ എല്ലാം നിത്യ മേനോൻ ഒരു പടം, ഈ 3 പടങ്ങൾ ഐ മീൻ പണ്ട് മുതൽ കുറച്ചൊക്കെ മലയാള പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്. സോ ബൈ ദ വേ ഐ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഉണ്ണി, ബട്ട് വി ട്രൈഡ് ഫോർ സം ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ്. കുറച്ചൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ പേര് ഈ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അനുഷ്ക കൂടി പേരായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഹൈറ്റും പേഴ്സണാലിറ്റി, സ്കിൻ ടോണും പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറും അങ്ങനെ പോലെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫേസിലോ ആ ഇന്നോസെൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അങ്ങനെ പോലെ ഒരു സ്വച്ഛത, ബിക്കോസ് ആ ഫേസിൽ ഒരു സ്വച്ഛത ഉണ്ടാവും. സോ ഈ സൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ അപ്രോച്ച് ഹിം. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മള് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവര് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം അന്വേഷിക്കാണ് ഞാൻ ഒരു ശരി he was having double mind whether to do this movie. இது பண்ணமா வேண்டிய ஜனதா கேரேஜ்ல ரொம்ப டயலாக் எல்லாம் கஷ்டமாயிட்ட. இனி வேணா தெலுங்கு மூவின்னு சொன்ன அவங்க கான்டாக்ட் பண்ற அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அனுஷ்கா ஷெட்டி. சரி பண்ணிக்கலாம். How was your experience being part of Bhaagamathie?
This actually goes back to 2012. 2012. Yeah. And the I time think I believe that each and every movie has a destiny. Each and every movie has certain people to play. Meant to happen. I totally believe in that, because when I was working with UV Creation for a movie called Mirchi, that's when they told me about. I'm not a big fan of thrillers and horrors and all. I'm not naturally not inclined. But to you have those. ended up doing lots of movies. That's in because that of Arundhati, I think, because of that, and somehow people have seen me like that, and they've started writing more scripts like that. But then when UV Creation, it's Pramod and Vamsi, they told me that this is a script, and I had not met Ashok before that. So they came and they narrated. And then after that, I really liked it was unique, the screenplay, and it was, even though there are certain shades that maybe people will compare it to Arundhati, or it will, once you see the movie, it will have nothing to do with it. And then I was sure that I want to do it, and I have to thank them, because after that I got busy with Bahubali and the rest of other projects, and it took me almost 3 years, or 3.5 years to give dates. So we shot in 2016, and still there were, because of my movies, there were like dates issues happening, because I think because of that even Unni had to accommodate quite a bit, because once we had to cancel and all that because of me, and so I knew it was a lot of pressure on even the other casting, but I'm glad. I have to thank the producers Ashok and rest of the star cast for being patient, because if I would have missed doing this thing, I would have really felt I missed something. Two characters, Bhaagamathie and Kanchala. Bhaagamathie is name of the movie. Okay. I would not want to differentiate that. Okay. It's just a character, Chanchala. She's an IAS officer, and more than anything else, I feel this is one script. It's more than like, I wouldn't call it like an Anushka thing or something. I would call it a story which was totally character driven. Whether it's my character, whether it's Unni's character, Jairam Chetan, Asha Sharad, Murli Sharma Garu, and there are three more, Prabha, Srinu, Dhanraj, Vidyut Lekar. They are the main key characters. So each one is the one which each one of them take the story ahead. So you really wanted to do this movie when you read the script. What was that exciting thing which made you decide that no, I'm definitely doing Bhaagamathie? It is the screenplay, actually. It's the way, the certain kinds of, the way the story goes, the kind of scope that it has for me. And also definitely because I knew that UV Creations, once they do a script, they all usually make sure that whether technically and all aspects, it will reach another height. Sometimes you get very good scripts, but if the production values are not great, if the producer is not as passionate as the director, it doesn't transform that great on screen. So that way I have a lot of trust on them, that they'll take a script and make sure it gives it best, whoever the actors are. How was it working with Unni Mukundan? And definitely he's like extremely focused to his work. Focused to a point where he keeps losing his temper. He's so focused. Hey, Bhaagamathie shoot na temper lose ayo? No. Not temper. No, I mean in terms of, I don't mean like temper in terms of being angry as a person. I mean the doubt. No, it's very I'm okay with people who are okay with me. No, in terms of work. Appo ini Anushka Malayalam padcho. No, I remember the first day only when we started shooting. I remember after we finished our first shot, immediately after that we started discussing shots, and then he was telling about stories, and so I think that was the first thing only. And then like small things, because I like languages. So I liked, when I hear something, I always like to know the meaning. So I like small words. She learned Jairam Chetan? Yeah, all of them, no? Asha Chechi, all of them. I'm telling like how Jairam Chetan, love stories. His love. Yeah, his love story. No, it was really nice, even whether it was even Jairam Chetan also and Asha Chechi. It was, we never felt that thing that, this is the first time I'm working with them. They came, they were so full of life, so sportive, so, how professional, their dedication towards the work. And I've always liked Malayalam industry in terms of the kind of scripts that you all turn over, the kind of,
in a smaller budget, in a short span, visually, whether it's music or script based, it's always been you'll have turned out the best actually. You know, it's been an inspiration for the whole of Indian cinema actually. എന്തെങ്കിലും ഒരു മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you ever got a chance to? I have heard, but I've never had either been busy with work, dates, never been able to accommodate. Because of that, maybe some things have slipped off. But I've always liked the whole idea because you know, a lot of times the scripts are very new. You know, that's the idea. So that always it's something which used to inspire me listening to it. And then working with all of them, you know, it's a different way of working itself. You know, they like just on set come. I think maybe because you'll finish shoot in some 30-40 days. It's not as laid back as things are, and very good performers, extremely good performers. You know, it's like what you they take you back. Have you seen Unni's any movies, Malayalam movies? I saw Oru Murai Vandu Partha. Oru Murai Vandu Partha. I love that song. And that is one of my favorite songs. Is that Aril? That's I thought that was awesome. I really liked. I saw the movie also. Like I like those fantasy kind of movies, not like action. So I really enjoyed watching that, and I think all of them. I think they're amazing performers. You know, when you just see, they just like they come on set, they have fun and all, but they really transform in front of the camera. You have to give it to them. So in that way, you learn. You know, immediately. It's always even though I was quiet about it, I've not told him or not told them much about it, but it's quite inspiring to work with people, you know, who will also push you to push your limits. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അടുത്ത് തന്നെ മലയാളം സിനിമയിൽ. No, I am definitely open to it. If something comes my way which I really like, but I have to learn the language because I cannot work without understanding the language. I find it very difficult to work. ഭാഗമതി സിനിമയുടെ ഈ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒക്കെ റെഡി ആയപ്പോൾ ശരിക്കും അനുഷ്ക തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്. സ്ക്രീൻ പ്ലേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മുൻപാണ് ഇത് ക്യാരക്ടർ അനുഷ്കയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് 4 years വെയിറ്റ് ചെയ്ത കാരണം അവർ തന്നെ ചെയ്യാം. അതെ, ഈവൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്ക്കും അതാണ് അവരുടെ ഡെസിഷനും എൻ്റെ ഡെസിഷനും അതും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ റെഡി ആവുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പക്കത്തിൽ വെക്കാം. അങ്ങനെ it was very sweet because for me there are certain projects I could not delay at that point. And I don't think any other production house or director would have waited for so long. And I'm glad it happened. You know, it got pushed so much because otherwise I think the star cast would have been different. That's why I'm telling you, we're destined to be a part of this film. 2012, my first movie released. I'm glad it got pushed. Yeah. No, honestly, otherwise, you know, I feel. No, maybe. I feel all the way the whole star cast. Maybe upper if you've done it, would have been a total different star cast. We never know. No. അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന സിനിമയാണ് ഉണ്ണി ഭാഗമതി. No, you're telling the movie waited for you, but he believes it actually waited for him. I tell him also. I feel it's. You know, I feel all of us were just destined to meet. So that's how it happened. പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ ആ ജെന്യൂൻ അപ്പീൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കേരളത്തിൽ വന്ന കേരള രാഷ്ട്രത്തിന് വന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും അടിപൊളി ചെയ്തു. they have given the enhanced the scenes, stunning performances. അതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം, ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു സീ ദ ഫിലിം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഈവൻ ദ ഉണ്ണി ക്യാരക്ടർ, ആശ മാഡം, പിന്നെ ആ സമയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇതൊരു മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ്, പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടും, മിമിക്രി ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഒരു പാട്ട് ആക്ച്വലി ഈ പടത്തിന് ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾ നനച്ചു മുന്നി ആൻഡ് പാട്ട് പാടാൻ we thought him for sure because he has a good voice. And then I was just being greedy in between. When my voice is not good noise. I won't say not good. I've never tried in any movie. I feel you just should not do that because so many people who rehearse, you know, who are dedicated their life for singing. Yes, I feel that's unfair to suddenly go just because I have that opportunity to go and do it. And others you have to have a good voice. Otherwise, I have to put that much of effort into it. Otherwise, I wouldn't do it. പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? പുതിയ ഞങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടു.
We were like Achans. That's the first time we heard. As soon as we heard that. Immediately പെട്ടെന്ന് ഈ പടത്തിൽ Yeah, scratch. The initial, And actually the scratch was very nice. extra. Which I he somehow, I'm more partial to the scratch actually. Seriously. പിന്നെ ഈ പടത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ തമ്മൻ സാർ കൂടി ഞാൻ ആൾറെഡി സംസാരിച്ചു. സാർ ഇവർ നന്നായിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കാം. പിന്നെ കുറേ ഡിസ്കഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് പാട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നിച്ച് പിന്നെ ദെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ശ്രേയ ഘോഷൽ. അതാണ് ആക്ച്വലി നല്ല പാട്ടാണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഫോർ മലയാളത്തിന് Joshna sang for Tamil and Malayalam. ജോസ്നാണ് അവരാണ് ഈ പാട്ട് പാടുന്നത്. ഇനിയും അനുഷ്ക തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ സീനിൽ ശരിക്കും അനുഷ്ക അഭിനയിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിനയം മറന്നു നിന്ന് പോയോ ഏതെങ്കിലും മുഹൂർത്തത്തിൽ? അതൊക്കെ like in the combination scenes, have you ever felt like, watching you acting, like just like, oh, I have to do my part, I'm just looking at her acting and standing like that? It has happened. Yeah. Oh, which scene? That I will not tell. It has got nothing to do with the scene. Like നമ്മൾ സിനിമയുടെ കഥ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് I'm not getting into the scene. But there's a point that ചില സമയത്ത് you know she's an actor and you also know she's a star and I also seen movies. One of the reasons me agreeing to play the part is ആരാ ഹീറോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Anushka Shetty. It's like and then I had to regroup myself, get the senses back. Okay, Unni, നമുക്ക് I'm not actually watching the movie, I am the hero in the movie. Yeah, and ഈ പറഞ്ഞ പോലെ Oh, that's the thought you. Yeah, I have to regroup myself and say, okay, ഇനി നമ്മൾ കാരണം ഈ പടം കിട്ടാൻ പാടില്ല. ഇവൻ വന്ന് അനൂഷ ഷെട്ടി നോക്കിയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, we also represent, they're seeking നല്ലത് മലയാളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ it's also a responsibility that we carry. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പേര് നമ്മൾ മോശമാക്കാൻ പാടില്ല. So it was a great experience. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റൊമാൻറ്റിക് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടോ സിനിമയിൽ? There is. എമോഷൻ ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഒരു എമോഷൻ ഉണ്ട്, റൊമാൻസ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പ്രണയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൽ കൂടുതൽ കഥയൊന്നും അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പോയി ഭാഗമതി സിനിമ കാണണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭാഗമതി സിനിമയുടെ ഫുൾ ടീമിന് എൻ്റെ തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം എല്ലാം തിയേറ്റർ ഫുൾ ഹൗസ് ആയിട്ട് പോട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരാണ്. അനുഷ്ക, we really expect you to land in our land through our wonderful movies very soon. We're really expecting you. അല്ലേ? നേരിട്ട് ഒരു മലയാള പടം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം. I know what I feel now. Right now, I feel it's the industry is changing. I don't think there's any more things are going to be like only Malayalam movies. Tamil. Exactly. I feel from now on, any movie you do, whether if I do a Tamil movie, it will always, I'm sure it will be in Telugu and Malayalam. If I do a Malayalam movie, it will always go to Tamil. It is going to be bilingual or trilingual. It has to, because that's the only way we can start moving. Like, I feel instead of just focusing, we have to keep crossing borders. Otherwise, I always believe that don't make it so small and make it, divide, have a geographical divide between us. We have to make movies like what Bahubali did. Not necessarily on that scale, but the content, and if we can take it pan India or pan South, the same script, the reach is higher. So that's what's more important. Definitely. Yeah, then we need to slowly move towards that. I feel that's what will help Let's a lot. hope for that project soon, so that we get to see you. Like we have a script and like pan South. So then that I think that will also give that reach. That will also help us to have a better scale always. Yeah. Thank you, Anushka. Unni, ഇതുവഴി അങ്ങ് നേരെ തെലുങ്കിലേക്ക് പോവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് തെലുങ്കൊന്നുമില്ല, വിളിക്കുന്നത് നേരിട്ട് ഒരു മലയാള പടം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്റെ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മലയാള സിനിമ എടുക്കണം അല്ലേ? No, Ashok നേരിട്ട് not only Malayalam, നേരിട്ട് Telugu, നേരിട്ട് Tamil, നേരിട്ട് Kannada. You see, he'll be doing like every few months he'll be in one language directing a movie. അങ്ങനെ ചെയ്ത ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബിക്കോസ് യുവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പടങ്ങളാണ് ഭയങ്കര ജയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിക്കുള്ളിലുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. കറക്റ്റാ? ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഉടനെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജി അശോക് എന്ന സംവിധായകൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
ഇത്രയും നല്ല നല്ല വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പങ്കുവെച്ചതിന് ഭാഗമതിക്ക് all the best for the whole team. Let the movie be a big success. The request to everyone, watch it in the Please, you can theaters. tell the audience. You have to say first thing. ഇല്ല, I'll tell you. എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഭാഗമതി തിയേറ്ററിൽ കാണണം. Because please, piracy is like killing the industry. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? No request, മനസ്സിലായില്ല. So please go watch it in the theaters, and thank you very much for supporting us during the teaser, trailer, all of that. The audience have been very sweet and accepted, and we are very inspired thankful us to more. Unni Krishnan sir. And we have to thank Unni Krishnan, Chetan, And I'm definitely going to watch the movie writer for the of particular Malayalam. scene where you're No, all I say is don't have any. We have a lot to offer you, so don't go with limited expectations. You know, just go with an open mind. I'm sure you'll enjoy it. Thank you so much, Anushka. Thank you, Unni. Thank you, Jeshwant. Thank you.